രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് ടെസ്റ്റ് മാച്ചസിൽ ബാറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്, മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എപ്പോഴാണ് പൊട്ടി സിക്സ് അടിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷേ തിങ്സ് ആർ ഹാപ്പനിങ്. I trust the system of the country because we are 100 crore people. She has written orders against Supreme Court precedents. The people have gone into appeal and that matter has been sent back or remanded back by the Supreme Court. See, എല്ലാ ഭീഷണിയും വഴങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. Why would you want to live if you want to live in fear? Nothing. I don't live in fear. ജസ്റ്റിസ് മേരി ജോസഫിനെതിരെ പരാതി കൊടുത്തത് താങ്കളല്ലേ? അപ്പോൾ അതിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല, my job is to complain. After that, what authorities do about it is something that they should consider. But once there is some reasonable time lapse, I will do what I have to do. ഈ എന്താ പറയുക, നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതിന് ലൈക്ക് ഇൻ ദ സെൻസ് പരാതി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് എഴുതിയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിനും അറിയായിരുന്നു എന്നല്ലേ താങ്കൾ പറഞ്ഞത്? അപ്പോൾ ഇത് ഇവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കുമോ? ലൈക്ക് ഈ നാർക്കോട്ടിക് ലോബിയുമായിട്ട് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലായിരിക്കുമോ? ഈ ബന്ധമില്ലാണ്ട് nobody does anything for free. There are no free lunches. So who did what is something which is to be inquired into, which has to be investigated. But the fact is this: Advocate General failed to perform his duties. Mary Joseph failed to do her duties. The people who suffered are people of Kerala, and here I have raised it up. I am asking and holding them accountable for what they did, and let's hope the system looks at it and goes after and finds who is responsible for what. But you need to know one thing. We had our Chief Justice who retired just last week, Justice Ashish Desai, AJ Desai. He acted on the letter that I wrote. I wrote that retired judge continues to come to the chambers and write judgments. So it was shocking for him as a Chief Justice to know this. I don't believe any other Chief Justice would have done it, but he did it. He came out with an official order that after retirement no judges should visit their chambers, no judges should write judgments, they should hand over all papers and documents whichever is in their hand within 3 days of their retirement. So at least there is some action that has happened because of what we did. And I would thank Justice Somarajan who retired last week, because even before he came for the full court reference, he wrote every judgment that was reserved by him. He handed over every file back to the department even before he retired. So there has to be transparency and accountability in the system. People can do change if you stand up for it. മേരി ജോസഫിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും അന്വേഷണങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? See, let me put it this way. I have worked for the government for a long time. Central government work ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, state governments work ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. The machinery is slow. രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് ടെസ്റ്റ് മാച്ചസിൽ ബാറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്, മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എപ്പോഴാണ് പൊട്ടി സിക്സ് അടിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷേ തിങ്സ് ആർ ഹാപ്പനിങ്. I trust the system of the country because we are 100 crore people. If we think that every person in this world is corrupt, we would have crumbled long back. We are still one of the forces to reckon with in the world globally. So if this is happening, you have to understand that there are a good number of people who are good enough, who are clean enough to lead this country. So things will happen. It will take time, but things will happen. I have a great hope, trust with our Chief Justice, Dhananjay Chandrachud, D.Y. Chandrachud. He did probably one of the best things for the Supreme Court, at least for some time. We know that it's a good court. So we know the difference of the judges, the choice of the judges. So he is a man who has done what he can in the circumstances. So I don't think he can close his eyes to something as blatant as this. So things will happen, it will take time, but it will work.
എന്ത് ആക്ഷൻസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് മേരി ജോസഫിനെതിരെ എന്നാണ് താങ്കൾ? ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട. CBI എൻക്വയറി, ഷീ ഹാസ് ടു ബി നെയിൽഡ് ഫോർ വാട്ട് ഷീ ഡിഡ്. നോ ഡൗട്ട്സ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് അയച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഒരു എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു. സാറ് പറഞ്ഞത് 5 കേസല്ലേ, 10 ബെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അവർ കോടതിയിലുള്ളപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവരുടെ കോടതിയിൽ വരാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും വിത്ത് ക്ലിയർ കട്ട് ഓർഡേഴ്സ്. പിന്നെ 138 മാറ്റേഴ്സ്. ഈ കേരളത്തിൽ എൻ്റെ ഐഡിയ എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേക്ക് ഒന്നുമില്ല, മാറ്റേഴ്സിൽ സ്റ്റേക്ക് ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ബോംബെ, ഡൽഹി അവിടെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോളസ്റ്റ് സ്റ്റേക്ക് ദറ്റ് വി ആർ ഫൈറ്റിംഗ് ഇൻ ദ കോർട്സ് ഗോസ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ക്രോർസ്. ഇവിടെ അത്ര സ്റ്റേക്കുള്ള മാറ്റേഴ്സ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ആരും സുപ്രീം കോർട്ടിൽ പോകുന്നില്ല. സോ ഹൈക്കോർട്ട് ഓഫ് കേരള ഓൾമോസ്റ്റ് ആക്ട്സ് ലൈക്ക് സുപ്രീം കോർട്ട് ബിക്കോസ് നോട്ട് മെനി പീപ്പിൾ ക്യാൻ അഫോർഡ് ടു ഗോ ടു സുപ്രീം കോർട്ട്. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ സ്മോൾ തിങ്സ് ലൈക്ക് 50 lakh checks, she has written orders against Supreme Court precedents. The people have gone into appeal and that matter has been sent back or remanded back by the Supreme Court. So it is not just narcotics. We have now evidence that she passed several orders against the set precedents of the Supreme Court, most of which have come back to the court. So I am having no doubt in my mind that she did what she was not supposed to do. I have no doubt about it. എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറപ്ഷൻ എപ്പോഴും പ്രൂഫ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് സുപ്രീം കോർട്ട് പറയുന്നത്. സോ ധനഞ്ജയ് ചന്ദ്രചൂഡ്'s own judgment says that you will never get a proof against a judge. But what is the proof against a judge? Wanton disregard to principles of procedure and law. Wanton disregard to principles of procedure and law. This is what you say is which will indicate that the judge acted in a motivated manner. So we have enough proof that what she did was with wanton disregards of rules of procedure. ഈ പരാതിക്ക് ശേഷം ഈ നടപടികളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭീഷണിയോ അങ്ങനെ മറ്റോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഭീഷണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം പറഞ്ഞ പോലെ ആൾക്കാരുടെ ത്രൂ പറയും ഇത് ഇങ്ങനെയാണ്, യു നോ ഹൗ ദീസ് പീപ്പിൾ ഓപ്പറേറ്റ്. സി എല്ലാ ഭീഷണിയും വഴങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. വൈ വുഡ് യു വാണ്ട് ടു ലിവ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ലിവ് ഇൻ ഫിയർ? നത്തിങ്. ഐ ഡോണ്ട് ലിവ് ഇൻ ഫിയർ. ഐ എം ഹാപ്പി ഗോ ലക്കി. ഐ ടേക്ക് എവറി മൊമെൻറ്റ്. ഐ ഹാവ് നോട്ട് പ്രോമിസ്ഡ് എനിബഡി ദറ്റ് ഐ വിൽ live for next 100 years. What I am living is every minute will be worth it. അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. Nobody can take that away from me. You know, nobody can put fear in me. I live my life every moment, every minute, every second. I enjoy that. So I have nothing much to worry. They can do what they want to do. But that's not my style.